আজকে আমরা দেখব কেমব্রিজ 15 টেস্ট 4 লিসেনিং পার্ট 4 লিসেনিং পার্ট 4 এই যে শূন্যস্থান আসে ম্যাক্সিমাম টাইম 1 বলে এটা আসে ব্যতিক্রম আসলে 2 আর 3। আচ্ছা, এখানে মেইন বিষয়টা হলো যে এটা আমরা কিভাবে সলভ করব। এটা সলভ করার মেইন টেকনিক আসলে শূন্যস্থান থেকে প্যারাফ্রেজ ম্যাক্সিমাম করতে হয়। এটা প্রত্যেকটা কেমব্রিজ একই প্রসেস, একই ফর্মুলা। তো এটা আমরা বাস্তবে আজকে দেখব কিভাবে এটা সলিউশন করে। তো এখানে একটা জিনিস বললেন কি, তারা যখন কথা বলবে, কথা বলার শুরুতে তারা এক্সট্রা কিছু কথা বলে, দেখেন লুক এট দ্য 31 30 এরকম কিছু বলতে পারে, এত থেকে এত দেখো, সেগুলো বলে। তো এগুলো আমাদের টাইম নেই, আমরা ডিরেক্টলি তারা কথা বলার শুরুতে আমরা কিওয়ার্ডগুলো দাগিয়ে ফেলবো। তো তুমি লাইনটা একটু দেখবো, লাইনটা দেখবো, তারপর পাশে থাকে ঠিক আছে কিওয়ার্ড হিসেবে দাগিয়ে রাখবো। আর এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে 19th সেঞ্চুরিতে যখন আসবে তখন বুঝতে হবে যে আমাদের লাইনটা এই লাইন আছে লিসেনিংটা, তারপরে যখন ফ্যাক্টরিং তখন বুঝতে হবে এই লাইনের মধ্যে আমরা আছে। তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি কিভাবে সলিউশন। Part 4. You will hear a history student giving part of a presentation about changes in British society in the 19th century. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Hi everyone. In this session, I'll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution. I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time. This was a time that saw the beginning of a new phenomenon, consumerism, where buying and selling goods became a major part of ordinary people's lives. In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people's possessions was used as an indication of the wealth of the country. Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that was changed by the Industrial Revolution. This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made, as well as in technology, triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas. First, let's look at manufacturing. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal. And it's true that the Industrial Revolution couldn't have taken place at all if it weren't for these new sources of power. They marked an important shift . Away from the traditional watermills and windmills that had dominated before this. The most advanced industry for much of the 19th century was textiles. This meant that fashionable fabrics and lace and ribbons were made available to everyone. Before the Industrial Revolution, most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes.
But enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space. So large factories were built, replacing the workshops and forcing workers to travel to work. In fact, large numbers of people migrated from villages into towns as a result. As well as manufacturing, there were new technologies in transport, contributing to the growth of consumerism. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and goods and travelled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed. These were particularly important for the transportation of goods. The canals gradually fell out of use, though, as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to the other. And the goods they moved weren't just coal, iron, clothes, and so on. Significantly, they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops. And that encouraged them to buy more. So faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient. Goods could now be sold all over the country instead of just in the local market. The third main area that saw changes that contributed to consumerism was retailing. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores, a form of retailing that was new in the 19th century. The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods and to attract customers. For instance, improved lighting inside greatly increased the visibility of the goods for sale. Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows to be much larger than previously. New ways of promoting goods were introduced too. Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods. Now, there was an explosion in advertising trying to persuade people to go shopping. Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution indication of the wealth of the country. Indication of the wealth of the country. Indication Britain's wealth of the country. This is Britain's wealth. Britain's মানে একটা country. তো এটাকে তারা প্রাইভেট করে ঘুরে আনছে কিরকম ওয়েলথ অফ দ্য কান্ট্রি। তো অফ দ্য এগুলো তো প্যারে আর্টিকেল তারপরে প্রিপোজিশন এগুলো তো আমাদের কিছু আনসার হবে জীবন। আমাদের আনসার হবে যেগুলো নাউন, তার মানে আনসারটা হবে কি wealth. Noun, adjective এগুলো আমাদের আনসার বেশি ম্যাক্সিমাম টাইমে। তার মানে কি বুঝলাম যে এটাকে তারা ঘুরে বলছে কি ইন্ডিকেশন দ্য ওয়েলথ অফ দ্য কান্ট্রি। wealth.
location of the country. তারপরে এখানে দেখেন এটা গেছিল টেকনোলজি, তারাটা কিরকম and in technology, directly বলছে and in technology, তারা বলছিল as well as in technology, and এর যে কথা as well as থেকে জিনিস দুইটা কি তারা এবং বুঝি, তার মানে and এর প্যারাফ্রেজ করছে as well as দিয়ে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সময় তারা কিন্তু পাশের পার্টগুলো থাকে এগুলো প্যারাফ্রেজ ম্যাক্সিমাম টাইম খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা পরেরটা বলছে কি এখানে নিউ টাইপস অফ পাওয়ার, তার বলেছে সোর্সেস অফ পাওয়ার, একেবারে সেম জিনিস, অফ পাওয়ার অফ করা টাইপসের বলছে সোর্সেস। সোর্সেস কতগুলো উৎস থেকে টাইপস, এটা এক ধরনের টাইপসের একটা প্যারাফ্রেজ ধরা যায়। তো নিউ টাইপস অফ পাওয়ার মানে সোর্সেস অফ পাওয়ার, সোর্সেস পাওয়ার। দেখেন তারা কিন্তু কনসেপ্টটা কিন্তু বলে যায়, একটা ওয়ার্ডকে তারা কি করে প্যারাফ্রেজ করে ঘুরে বলে ফেলে। তারপরে পরেরটা দেখি, পরেরটা হচ্ছে দ্য লিডিং ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ টেক্সটাইল, দ্য মোস্ট অ্যাডভান্সড ইন্ডাস্ট্রি। দেখেন ইন্ডাস্ট্রি তার ঠিক লিডিংটাকে তারা চেঞ্জ করে বলছে অ্যাডভান্সড। লিডিং ইন্ডাস্ট্রি মানে কি সাম্প্রতিক সময় যেটা লিড করছে এটাকে আমরা অ্যাডভান্স হিসেবে দেখতে পারি, ভালো পারফর্ম করছে। তার মানে দ্য লিডিং ইন্ডাস্ট্রি টেক্সটাইলকে তারা করে বলছে কি দ্য মোস্ট অ্যাডভান্সড ইন্ডাস্ট্রি, দ্য মোস্ট অ্যাডভান্স ইন্ডাস্ট্রি ইজ টেক্সটাইল, তার মানে টেক্সটাইল। তারপরটা কি হলো, তারপরটা ডিরেক্টলি এমনি বলতে since we are now being created since victories আছে, আর তারা বলছে কি since we are now being created, since এসে কোন জায়গার মধ্যে we are now created আর এখানে ছিল made victories, তারপরে সেম ক্রিয়েটেড victories কি তারা করে বলছে কি we are now created। তো ক্রিয়েট তো মেড একটা প্যারাফ্রেজ সিনোনিম। আচ্ছা পরেরটা দেখি, এখানে হচ্ছে বেটার টু পেপার, তারা হচ্ছে কি ইনক্লুডেড একেবারে সেম এক্সেস আর সরি সিনোনিম। তারপর পিপল ওয়ার টু বাইং সামথিং, তারা হচ্ছে কি লোকাল মার্কেট। লোকাল মার্কেট, মার্কেট বলতে কি কোর্স পণ্য, মার্কেটের পণ্য পাই, তার মানে আমরা ধরতে পারি লোকাল মার্কেট। মার্কেট বলতে এখানে সেট দ্য প্লেস করা হচ্ছে টু বাইং, টু মানে কি মার্কেটে তো অনেকটা করে, এখানে একটা লোকাল মার্কেটে তারা এটি বলছিল। তারপর তারা ডিরেক্ট টু তারা ডিরেক্টলি বলেছে টু লাইটিং, এটা ছিল এখানে ছিল লাগছে তারপর আউটসাইড স্টোর, এখানে খেয়াল রাখতে হবে সাইড স্টোর এটা কিন্তু একটা কিওয়ার্ড, এটা বলতে বুঝতে হবে সিনেমাটা এই লাইনের মধ্যে আছে, তারপর সাইড স্টোর তখন বুঝতে হবে। আচ্ছা পরটা এখানে বিগার, তার বলছে কি উইন্ডোজ টু বি লার্জার, একেবারে সেম উইন্ডোজটা সেটাকে বিগার লার্জার, এইগুলো ডিফারেন্স। আর টু তো আনসার ম্যাক্সিমাম আনসারগুলো হয় না এক্সেক্টিভ, সো আমাদের একটা উইন্ডোজ। তারপরে দেখেন অ্যাডভার্টাইজিং দ্যাট ওয়াজ পারসুয়েসিভ বিকজ মাচ মোর কমন, তারা বলছে অ্যাডভার্টাইজিং ট্রাইং টু পারসুয়েট, পারসুয়েট মানে পরিচিত করা, কাউকে উৎসাহিত লোভ দেখানো টাইপের। তো অ্যাডভার্টাইজিং হয় সেগুলো কি তো এটাই বলছে অ্যাডভার্টাইজিং ট্রাইং টু পারসুয়েট, একটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং এটা
পার্টস অফ কি মুখ্য একটা কম্পিউটার বিষয় প্র্যাকটিসিং। সো এগুলো তো আমাদের খেয়াল করতে হবে প্রত্যেকটা টেস্ট যখন সলভ তখন প্রত্যেকটা জিনিস ভালোভাবে খেয়াল করতে পারবো। অ্যানালাইসিস করে পারবেন তখন কাজে লাগবে। দশটা 20টা অনেকে দেখি দেখা গেছে টেস্ট দেওয়ার সময় তার আনসার কমে যায়। তো আমরা খেয়াল করবো বেশি না, যেগুলো পড়বো ভালোভাবে অ্যানালাইজ করে পারবো এরকম খেয়াল করবো তারা আসলে কী বলতেছে। এখানে আমি যেটা বলি সেটা হলো এখানে যেহেতু আনসারগুলো অ্যানালাইজ করলাম ম্যাক্সিমাম এরকম সব স্থানের পাশের প্যারাফ্রেজ করি অন্য বেশি খেয়াল করি স্কেল একটু দেখি